गुड आफ्टरनून. येवकार तुमकां सगळ्यांक पयले सुवातेर तुमकां आनी सगळ्या गोंयकारांक विशिंग अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. हे नवें वर्स सगळ्यांक बरें सुख समृद्धी आनी शांतीकायेचें जावं. लेट पीपल ऑफ गोवा हॅव अ ब्लेस्ड इयर and we hope that some better sense prevails on this government and life of Goans become better. म्हाका दिसता आतां सगळ्यांक खबर आसा 25 जे ओपनिंग आसतलें असेंब्ली सेशन आसतलें which is going to be in the month of February. पण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे जो आवाज आज लोकांचो आवाज जो असेंब्लीन आमचे आमदार कॅप्टन वेन्झुवेगस आणि इंजिनियर क्रूज सिल्वा जो काडटा फाटल्या असेंब्ली सेशनान आमी पळयले की आमच्या आमदारांनी गोंयभरचे वेगवेगळे प्रश्न घेतले. वन ऑफ द लॉंगर सेशन्स which was there helped the problems and issues faced by Goans amplified to an extent where the voices were being heard or at least discussed. पण म्हाका दिसता गोंय सरकार खंय तरी ह्या गोष्टीक घेता आनी गोंयकारांचो आवाज जावन जे आमचे दोन्ही आमदार ज्या तरेन असेंब्ली भितर लोकांचे प्रश्न मांडटा, सरकाराक पॉइंटेड क्वेश्चन्स विचारता आनी आन्सरां घेवपाचो प्रयत्न करता, तो खंय तरी कर्टेल करपाचो प्रयत्न आज म्हाका दिसता सरकारा मार्फत जाता. It is never heard of that assembly sessions 1-2 दिसांचे असता आणि आज परिस्थिती अशी आसा की assembly sessions are being curtailed for 2 days and this is now going to be another session which is also going to be curtailed for 2 days only. Voice of people of Goa, democracy चो जो voice आसा तो खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न सरकार चलयता अशें आमकां दिसपाक लागला. आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतल्या ती त्या निमतान आसा हो voice बंद जावपाक जायना म्हणून. And what Goa needs for 2025 is what we are going to talk about, what common man needs and what are his needs for 2025 हे विषय आम्ही घेवपाचे आसा. आम आदमी सामान्य मनीस गोंयकार जो आसा तांचे प्रश्न, तांच्यो गरजो, तांकां कितें जाय आनी तांकां सरकारा मार्फत कितें जाय ह्या विशयाचेर आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आमी हो प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान एक मागणी करता जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आसा, they are administrative officers of this government and they are accountable to people of Goa, to every one of us including our leaders. आणि आज आम्ही तांकां पर्सनली उद्देशून कांय पॉइंटेड प्रश्न जे गोंयकार आसा, कांय पॉइंटेड गरजो ज्यो गोंयकारांच्यो आसा 25 फॉर द इयर 2025 ऑन फ्युचर ऑफ गोवा त्यो आमी तांकां जबाबदार धरपाक सोदता की तांणी सरकारा कडेन हे प्रश्न घेवन वचचे पडटले एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ this particular state. फक्त खुर्च्यो ओगीत थंय तापोवप आनी एडमिनिस्ट्रेशन फेल करप हेच जर करपाची जबाबदारी IAS आनी ऑफिसर्स जे आसा तांचे आसत जाल्यार आय थिंक गोवा इज रेडी टू क्वेश्चन देम एंड देयर कॅपेबिलिटीज, देयर एबिलिटीज एंड देयर पावर्स टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. आमचो सेक्रेटरी होम एंड फॉरेस्ट DV कांदवेलू, मागीर अंडर सेक्रेटरी होम श्री विवेक नायक, अंडर सेक्रेटरी होम 2 श्री मंथन नायक हांचे कडेन आमी मागता की ताणें आतां वेगळ्या तरेन काम करचें पडटलें. आज पुलिसांचें कितें आसा आनी कितें विशय जे आसा फॉर पुलिसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ह्या विशयाचेर आसा. आज आमी म्हणटा की आज गोंयची परिस्थिती जी आसा, जी पुलिसिंगाची आसा ती आमी वेगवेगळ्या कारणान उक्ती जाता ती पळयली. गोंयांत पुलिसिंग फेल जाला कशें दिसता, डिसिप्लिन फेल जाला कशें दिसता. तेन्ना हे जे प्रश्न आसा ते आमी आज प्रश्न विचारूंक सोदता ह्या IAS ऑफिसरांक आनी सरकाराक की पेट्रोलिंग जे आसा गोंयांत आज रुरल एरियान पुलिसिंग जी आसा ती बरे तरेन जावची पडटली. कशे तरेन आज वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर कांय ऑफिसर्स डेप्यूट जाल्ले आसा, कांय कॉन्स्टेबल्स डेप्यूट जाल्ले आसा जे कितलीशींच वर्सां जाली त्याच जाग्यार आसा आनी ते आसपाचें कारण म्हणल्यार ते थंय ते म्हणटा जाग्याचे कशें जावन पडले आसा. तांकां आयडेंटिफाय करून बॅड एपल्स जे आसा, जे कुशिल्ले नाशिल्ले एपल्स जे आसा, जे पुलीस डिपार्टमेंटान तांकां क्लीन अप करून तांकां ट्रान्सफर करचे पडटले. ह्युमन पुलीस स्टेशन
वुमन एम्पावरमेंटाच्यो गजाली आमी करता. पिंक फोर्स म्हणून जो एस्टॅब्लिश केल्लो जो वुमन ओरिएंटेड आशिल्लो तो आज तांकां वुमन ओरिएंटेशनाचे वुमनाचें काम सोडलें जाल्यार बाकी सगळ्या जाग्यांचेर आसा जो वापर केल्लो गेलो वता. आज क्रिमिनल्स हॅव अपर हँड इन देन द पुलीस in terms of policing, in terms of criminal acts in Goa. So आम्ही मागण्या केल्या सरकाराकडे आणि IS ऑफिसरांकडे की establish more women police station, more powers to women, more accessibility of women to the police department. प्रत्येक जे रिक्रुटमेंट जाता ताजे ट्रान्सपरन्सी आसची पुलीस डिपार्टमेंटान मोर पर्टिक्युलरली जॉब स्कॅम पुलीस डिपार्टमेंटानी जाला आणि ते डिपार्टमेंटाचे पुलिसिंगाचे जे अपॉइंटमेंट जाता ते करता असताना कशे तरेन ट्रान्सपरन्सी आसा हे साध्य करपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता IS ऑफिसरांनी स्वताहून करचो पडटलो. गोंयांत आज जे नार्कोटिक्साचो स्प्रेड जाता इट वॉजंट सरप्रायझिंग न्यूज दॅट न्यू इयराच्या 5 दीस पयलीं सुमार कोटींचे ड्रग्स दिल्ली धरले आणि द कनेक्शन वॉज टू गोवा. अशें जगभर जे देशभरान आज ड्रग्साचो हॉल जाता ड्रग सीज जाता ताजे अल्टिमेट डेस्टिनेशन इज सपोज टू बी गोवा. इट इज नॉट सरप्रायझिंग दॅट द वे सर्टन इव्हेंट्स हॅव बीन अलाउड इन गोवा इट हॅज फॉस्टर्ड ओनली ड्रग कल्चर इन गोवा. हें करता आसतना आज गोंयांत भर ड्रग्सांचो प्रादुर्भाव जावपाक लागला. गोंयभर ड्रग्स स्प्रेड जावपाक लागल्या आणि जो ड्रग्स आमी पयलीं म्हणटाले की चरस गांजा वर लिमिटेड ओनली टू कोस्टल बेल्ट हॅज नाउ रिच्ड द विलेजेस अँड सिटीज. आज गोंयचो जो युवक आसा तो खंय तरी ड्रग्साक आज इज सकमिंग टू ड्रग अँड दॅट्स ड्रग कल्चर विच इज स्प्रेडिंग इन गोवा. आणि म्हाका दिसता इट इज टायम दॅट गव्हर्नमेंट अँड पुलीस डिपार्टमेंट टायटन्स द न्यूज अराउंड द डीलर्स नॉट जस्ट द पेडलर्स. पेडलरांक अरेस्ट करून खंय 20 लाखाचो 2 लाखाचो गांजा चरस कोकेन धरलो म्हणटा. But we are not hearing about the main sources of this drug menace which is affecting Goa. आणि पोखरता पळय ज्या तरेन ते बंद जातले जाल्यार it will have to be a strict stringent action against all the hardened drug dealers and drug suppliers in Goa. आणि म्हाका दिसता policing will have to be changing to actually curtail this drug menace as far as Goa is concerned. Traffic has become a point of harassment for tourists. It is not just affecting tourists but also affecting local. Instead of better policing, better traffic management, traffic police पंचांचे रावन तुमका टुरिस्टांक आडायता टुरिस्टांक सतायता ते दिसता. गोंयच्या बॉर्डरीचे भितर सरता आसतना खंयचीच एक नॉन गोवा रजिस्टर्ड गाडी आसना जी गोवा पुलीस आडायना. कारण कितें आसता? What is the reason? Have they violated? No. There is not a single vehicle which is registered out of Goa exit करता असताना चेकपोस्टांचे तांकां आडायता. कित्याक? They are exiting your jurisdiction. कित्याक आडायता? Harassment, extortion in the name of harassment by telling them we'll impose higher fine म्हणून आणि काय ना जाल्यार पोलिसान PUC मागता आणि म्हणटा PUC ना आता फाईन द्या or else we will take this thing again. Action घेतले म्हणून आणि पैसे कलेक्शन करता. सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच पुलिस विसरल्या. आज पुलिसाक लोक भिता. लोक पुलिस स्टेशनार वचपाक भिता. कंप्लेनंट भिता पुलिसा पयली क्रिमिनल पुलिस स्टेशनार पावता and this shows that home department is not functioning properly. होम डिपार्टमेंट प्रॉपर फंक्शनिंग करचे जाल्यार ह्या 3 आमी 4 ऑफिसरांची नावां घेतल्या. डॉक्टर व्ही चंद्रवेलू, श्री विवेक नायक, श्री मंथन नायक, श्री संजीव आहूजा आणि हे विषय घेऊन फुडें सरचे पडटले आणि पुलिसान प्रॉपर गायडन्स प्रॉपर ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि जे विषय असेंब्लीन येवपाचे आसा जे असेंब्ली भायर आसतले त्या प्रश्नांचेर आज म्हाका दिसता वेगवेगळ्या तरेन विचार जावचो पडटलो. नेक्स्ट आमचे आज तुम्ही फेसबुक पळयता तुम्ही सोशल मीडिया पळयता तुम्ही ट्विटर पळयता ज्या ज्या जाग्यार आसा आज गोंयचे नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न चल्ला की गोवाज टुरिझम इज अंडर डिक्लायन. गोवाज टुरिझम इज अंडर डिक्लायन काय ना हाजो डेटा म्हाका दिसता सरकारान जाहीर करचो पडटलो. वी हॅव अ कॉम्पिटंट मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ रोहन कॉन्टे हू कॅन चेअर दिस बट खंय तरी सरकाराचो प्रयत्न त्या दिशेन जाता अशें आमकां दिसना. हे कारण कितें?
tourism is on decline. Tourism as bichar marta because, and this is common practice. The issue came up to light because somebody died at a shack, but that's a tourist. Daka mar patta. Most of the shacks are not run by Goans anymore, particularly in northern belt, and are outsourced to outsiders. हे सगळं म्हाका दिसता खंयतरी एक वेगळो विचार करून IAS ऑफिसर जे आसा तांणी हाची जबाबदारी घेवची पडटली. कारण म्हाका दिसता जो संजीव आहूजा सेक्रेटरी टुरिझम आसा हाणें स्वता ह्या गोष्टीची जबाबदारी घेवची पडटली. टुरिझम गोंयांतल्यान डिस्ट्रॉय जावचें न्हय ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता अथक परिश्रम घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी आम आदमी पार्टीचे आमचे दोनूय आमदार आसा, एक आमदार आमचो जो टुरिझम बेल्टांतल्यान आसा तोय वेगवेगळ्या तरेन आयडिया दिता टुरिझम कशे तरेन बूस्ट जावपाक जाय. कॅप्टन वेन्सी वेगल्स म्हाका दिसता अ कलेक्टिव जॉयंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड नाव फ्रॉम द गव्हर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन helping the government because government seems to be failing to foster tourism in Goa. There are various opportunities of family tourism in Goa, but tourism खंयतरी डिक्लाइन जाता. हाका जबाबदार कोण आसा कितें आसा हें सोदून काडून म्हाका दिसता high end top paying tourists are needed to be attracted. Of course tourisman गरिबांनी येवचें सगळ्यांनीच गोंय पळोवचें, पण त्या बरोबर to sustain economy good tourists is required to come to Goa and it is necessary that necessary steps are taken to bring that tourists to Goa. आज गोंयान फर्स्ट टाइम आमी पळयला भिकारी म्हणटा ते गोंयकार भिकारी न्ही आनी गोंयकार भिकारी नाशिल्ले केन्नाच म्हाका दिसता आमी पळोवना. पण फाटले एक 3-4 वर्सां जाली आमी पळयता की पणजे शार आसूं किंवा बीच बेल्ट आसूं भिकारी तयार झाल्या, एक नवो ग्रुप तयार जाला आणि इट इज अकॉर्डिंग टू मी ऑर्गनाइज्ड. बिकॉज हांव एक सिंपल एग्जांपल दिता. फाटल्या दिसांनी आय सॉ वन बॉय, ही आस्क्ड मी फॉर मनी, एक्चुअली आय गिव यू फूड. तो म्हणपाक लागलो बर्गर घेवन दी. हांवें तुका बर्गर घेवन दिलो, तो पार्सल करिसर तो रावलो. हांव म्हणलें तो म्हणपाक बेगीन कर म्हणलें कित्याक वो लेने आ रहा है म्हणपाक लागलो. म्हणलें कोण लेने आ रहा है? वो शाम को 5:30 बजे लेके जाते हैं म्हणपाक. वता हिंगा ना पणजे लागींच. दॅट मीन्स इट इज ऑर्गनाइज्ड. इज पुलीस डिपार्टमेंट नॉट अवेअर ऑफ दिस? काय हप्ते होता या भिकाऱ्यांकडल्यानूय हप्ते घेतात तुम्ही, आडसरां विकपी फ्रूट विकपी सगळ्यांकडल्यान तुम्ही हप्ते घेता, पण या भिकाऱ्यांकडल्यानूय हप्ते घेता. म्हणून प्रोबेबली आज पणजे भितर म्हाका दिसता खंय 100-200 भिकारी तुका दिसता. सो दिस beggar menace has to be stopped because the harassment कसं ते इवन पांयान जाता ते सोडना until you give them something. So I think this also has to be stopped. We have to have classy tourism करतले जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो. Tourism which is something why people are going to places like Sri Lanka, why people are going to places like Singapore, Malaysia, the new tourist destination as Indian sanches जाल्या. हे कित्याक लागून जाल्या ह्या गजालींचेर स्टडी करचो पडटले. Instead of spending money in Portugal and in Europe and nobody is coming to Goa right now, I think that it's time that this money is spent wisely. Beach cleaning contractor जो आसा, ब्लीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो म्हाका दिसता जबाबदारी आसा सरकाराची की हाकाय चेंज करपाचो. कारण एवरी टाइम हांव फाटल्या 6 म्हयन्यान पळयल्या बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह करता गव्हर्नमेंट. वन वॉज डन बाय इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो. अरे ट्रक भरून कचरो मेळटा. इफ युअर कॉन्ट्रॅक्टर इज डुईंग बीच क्लिनिंग, वाय ट्रक भरून कचरो मेळटा? दॅट मीन्स ही हॅज फेल्ड. It has become a model to make money for the contractor and I think this is a wasteful expenditure. Contractor change करपाक जाय. म्हाका दिसता न्यू कॉन्ट्रॅक्टर बीच क्लिनिंग अपॉइंट करचो पडटलो. Tourists who are going out of Goa, coming to Goa seem to be unhappy and I think that needs to be changed to a large extent. I call upon the tourism minister also to take immediate steps. Harassment in the name of different departments by Excise असो, revenue असो आणि आता ताका एडिशन जाल्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. आज 150च्या वयर एप्लिकेशनां आर पेंडिंग बिफोर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय रेस्टॉरंट्स वेटिंग टू गेट सॅंक्शन टू ऑपरेट. कित्याक दिना 150च्या वयर एप्लिकेशन? इनकॉम्पिटंट ऑफिसर बसयला काय इनकॉम्पिटंट मिनिस्टर बसयला? Then that has to change. Because there are many restaurants which are operating in northern and लोक 5-10 कोटी घालून रेस्टॉरंटां घालता कितें तरी तातूंतल्यान कमाई जातली आनी टुरिजमूय बूस्ट जातलो म्हणून. बट दोज एप्लिकेशन्स आर पेंडिंग. Why they are pending? Because either incompetent minister or incompetent officers are sitting there. That's the application of pending as today on the file of environment minister. Why? पावना म्हणून
कारण कितें? So I think Chief Minister needs to now look at this department also and if need be change him because he's incompetent. This is happening. So I think this is one most important thing. मागीर जो इशू आसा तो आसा आमचो Excise department. Now Mrs. Ankita Mishra, Commissioner of Excise, पोस्टूच गरम करताली, तिका काय ना आयल्या बसल्या वता. आज गोंयान खूबशे आमी काम पळयला where excise licenses are being granted to Goans who are not domiciled in Goa for 15 years. How it has been possible? म्हणजे खंय तरी manipulation जाता. आज जे number of stores which are mushroomed in Goa, which are by non-Goans, who full belt, highway belt. Most of the stores are not being run by Goans and people who are running have so much money that they are killing smaller retailers of Goa. बारीक जो retailer गोंयचो आसा ताका आज हे व्हडले स्टोर्स जे कोणी घातल्या and they are not by Goans. You can make out the staffूय Goan नसता तांचो ना ताचे ओनरूय Goan नसता. How are they getting these licenses? What is being manipulated to grant these licenses to these operators, to these distributors? When there is a mandate की 15 ते 25 वर्षाचो तुझ्याकडे domicile असपाक जाय गोंयचो. How this fake domicile? We are trying to get one file which has been granted by manipulating, and it will be an example set to the others who are operating these retail stores all over Goa. A particular community they now घेना, but they are not Goans and they are not Goan domicile, nor they have been living in Goa. They are pumping in money, and this is just what is being done under the nose of Commissioner of Excise, Ms. Ankita Mishra. आता टीसीपी आणि फॉरेस्टाचेर येवया. टीसीपी आणि फॉरेस्ट जे आसा त्या गजालीचेर आमी लक्ष दिवचें पडटलें. काल हांवें एक एड पळयलो आनी हांवें म्हाका ट्विटूय केला जस्ट बिफोर न्यू इयर्स. 130+ acres of development in बिचोली तालुका with private beach. म्हणजे ते क्रिएट करतले. आमच्या घरात घर नल, देर इज नो जल. वारो येता, 2 वरां कितें उदक येता, मागीर फक्त नळांतल्यान वारो येता. आणि 130 एकर म्हणजे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरान जमनीत फॉरेस्ट लॉज डावलून, टीसीपी एक्ट डावलून एक प्रोजेक्ट येता where the price of land is 1 lakh per square meter. That means you and I can't afford that. It is not group housing. It is 1 lakh per square meter. That means 300 ते 300 मीटराचे प्लॉट आसा ते. Imagine it is thousands of plots which are going to be purchased by somebody who is not a Goan, only that person can afford. And don't be surprised if you get an MLA from Delhi in Goa Assembly, only from Bicholi. कारण 1000 फॅमिली आहेत तिथे, 1000 फॅमिलीचे 1000 वोटर येतले and they will decide what is good for Goa and what is bad for Goa. So a total revamping, regional plan जाग्यार घालचो पडटलो आमचो. haphazard development permission जे आज TCP अंडर दिता ती जाग्यार घालची पडटली. There are so many things, so many issues which will have to be taken care of from TCP department and forest department. फॉरेस्ट लँड कन्वर्जन आसा, फॉरेस्ट लँड कन्वर्जन जे 1 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाल्या हे सगळे बंद जावचे पडटले. टीसीपी ऑल्सो विल हॅव टू बी रिवॅम्प्ड. वी कॉल अपॉन ऑल द IPS ऑफिसर्स who are in charge, IAS officers who are in charge of this department that you are answerable and we will make you answerable personally if you don't control your department and run the administration of Goa personally. कारण मिनिस्टरांचेर आमकां विश्वास ना. Assembly, that is right, that is the reason why assembly is sought to be curtailed. I request our MLA, I request also Babu Francis to address the press, and then we'll take up questions after the president. So, see, first of all, this curtailing of the assembly to 2 days is just not acceptable. It is not acceptable because there are multiple departments and, like, at least 30 different departments with 12 government ministers, and most of these ministers want to spend their time going to Delhi to safeguard their seat and to safeguard their position rather than come to the assembly and give answers to the Goan public. आणि जाला कितें आमी कितलेच डिपार्टमेंट आहा and every department कितें ना कितें issue आहा. Issues सोडात, there is so much of work to be done in every department and there is no time in 2 days to address these issues. I'm just going to take a few departments to discuss and talk about. I'll start with the Fisheries department. Now, Fisheries
The IAS officer is Yashashwini, Mrs. Yashashwini. She is also director of Fisheries, and Shri E. Valavan, who is the secretary for social welfare, secretary for Fisheries, animal husbandry, and veterinary services. Fisheries and तुम्ही पहिल्यार there is one demand that Goan fishermen have and like new age fishermen have, which is artificial reef. आमच्या गोव्यात चालू जावपाचे. Artificial reef not only is a new way of fish farming, but it's also a way to get the fish population across the coast of Goa to become better. Goa has no policy regarding artificial reefs. We have multiple times met the fisheries director, we have met the secretary of fisheries, and we have asked them about why, when the world has moved ahead. Maharashtra has a policy, Kerala has a policy, Tamil Nadu has a policy regarding artificial reef farming, but Goa does not have a policy. When will Goa have a policy is what we've been demanding. This assembly, we were wanting to take this demand further, but the assembly being curtailed, this demand will remain. Then the Mukhyamantri Nustekar Bima Yojana. See, one problem with fishing, I come from a fishing village. Donapaula is one of the oldest fishing villages in Goa. The Mukhyamantri Nustekar Bima Yojana is supposed to be an insurance plan. आमचे नुस्तेकार पळय आहा, it is very erratic. केन्ना नुस्तें मेवल्यार बंपर क्रॉप काय आयवा बंपर क्रॉप पडला. But this happens once in 3 months and it makes headlines across this. But in the matter of that 3 months, केन्ना 2 महिने तेंका काय दिसते ना. केन्ना आख्या पावसाचे 3-3, 4-4 महिने तेंका काय दिसते ना. There should be some insurance for these people. Fisheries department has been demanding for a separate insurance for the fishermen, which is something that is lacking in Goa. But again, if there is no assembly, when does this point get discussed? When do we ask for these demands for the fishermen? Another thing is sale of fish. Now, Fisheries department is supposed to ensure not only that the fishermen are given subsidies to farm the fish, but they are also given subsidies to sell the fish at subsidized rates. No proper policy is there for this, and even if there is a policy, the implementation of this policy is so bad that fishermen do not get the right prices for their fish anyway. So we want to since there is going to be no assembly and assembly session is going to be curtailed, we would like to ask Shri Valavan to directly look into these issues, because as the IS officer in charge of fisheries, they need to give us answers, they need to give us these solutions. Coming to social welfare, also headed by the same IS officer. Now, social welfare department, to start off with, if you go to the social welfare premises, it is worse than a booth bungalow. तुम्ही केन्ना आम्ही वयता लोकांचे आधार कार्ड करून वयता, आम्ही लोकांचे सिनियर सिटीजन सर्टिफिकेट करून वयता, ती बिल्डिंग आणि ती ऑफिसेस तुम्ही पळयत जाल्यार रोडान दिसता. We feel sorry for the people sitting in the social welfare department. That office needs to be relocated. When will the government relocate it? Is a question we have been asking, and we want answers from the government. We want answers from this IAS officer as to when will that social welfare department, because if the employees are sitting in such a shabby building, when are they going to be able to work, and how are they going to be in the right mindset to do any kind of work? Housing board market complex. The infrastructure at the housing board market complex and the equipment is a incomplete shambles, like the social welfare department. That needs to be upgraded, that needs to be changed. The IS officer has to do something about this, because we don't get a chance to question the minister in the same. Online services to the public. It is Goan online services of social welfare department 5 वर्सां त्यांची वेबसाइट डाउन आली. 5 वर्सां. या वर्सां त्यांनी कितें तरी वेबसाइट अपलोड केला, म्हणजे वेबसाइट चालू केल्या, पण ती वेबसाइटार कितें चलता, कितें चलना, कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा तेजे कांयच सारखें ना. वेबसाइट नाहलीच. 5 वर्सां वेबसाइट नाहली. या वर्सा कोण डायरेक्टर नया आयला तेका सोशल वेलफेअर आणि एक वर्स आधी त्याने वेबसाइट तरी चालू केल्या, पण बेश्टे देर उगडले वेबसाइट चालू केल्या, स्टार्टर मारलो जायना. ती वेबसाइट चलोवंक जाय. ती वेबसाइट काय चलना, इन्फॉर्मेशन ना काय ना. Now, monitoring of welfare schemes. Now, welfare schemes, especially minority welfare schemes, पळय आहा ना, कोणूच पळयना. Minority welfare schemes monitor जावंक जाय, and minorities कितले आहा. Like say if you have 100 minorities in the state of Goa, how many of them availed of the welfare schemes, and how many of them had got benefit of the welfare schemes? There needs to be a monitoring and there needs to be a report card. Scheme announce केलो आणि सांगले की minority welfare आम्ही करतले.
म्हणून तितले इथून जायना. We want to ask this IAS officer, where is the monitoring? Where is the monitoring of when the welfare scheme was announced? How many people have availed of the welfare scheme? And what is the result of population of minorities that have availed of welfare schemes for the minority welfare? Now coming to these are questions and these are the requests that we have to Mr. Balwan. Now coming to Sandeep Jakis, who is the Revenue Secretary, who comes under the Minister of Revenue and Administration as well. Now the Revenue Department and Administration Department, we have been unearthing a scam which we will talk about in due course of time. But for example, for giving excise licenses, the mamledars are selling residency certificates. Now who takes responsibility of that? Nobody. The mamledar certificate ditana, residency certificate ditana, आम्ही बरयता, we are not liable for what is written in the certificate. म्हणजे सर्टिफिकेट त्यांनी दिला, पण सर्टिफिकेटान कितें बरयलेलें आसता की सर्टिफिकेटान कितें बरयला कितें आमी सांगला सर्टिफिकेटान वी कॅनॉट बी हेल्ड लायबल फॉर इट. कित्याक कोणे सर्टिफिकेट मागल्या तेणे सांगला कितें आहा. When will this system change where the government will take responsibility and say, "ओय बाबा वो गोंयकार 15 वर्सां हिंगा गोंयांत रावला, ही म्हणून आमी सर्टिफिकेट दिता, हेची चौकशी आमी केल्या आनी आमकां शुअर आहा वो 15 वर्सां गोंयांत आसलो म्हणून." 25 वर्सांनी सर्टिफिकेट दिताना आमी तलाटीन घरा वचोन नेबराक विचारून स्कुलान वचोन विचारलें, कॉलेजीन वचोन विचारलें, हो मनीस 25 वर्सां गोंयांत आसलो म्हणून आमी एका 25 वर्सांची रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट दिल्या. हे म्हणून सांगून ती सर्टिफिकेट दिवंक जाय. हे कितें करता, 25 वर्सांची सर्टिफिकेट दिता, 15 वर्सांची सर्टिफिकेट दिता, तिका बरयता की आमी सर्टिफिकेट तर दिल्या, पूण ह्या सर्टिफिकेटान कितें बरयलेलें आहा आमी तेजी गॅरंटी घेयना. आमी कोणे सर्टिफिकेट मागल्या तेणे कितें तेजे फुस्तार तेणे कितें बरयना तेजेच हें केलां. So these are the departments that we want to talk and ensure that people of these departments, the IAS officers Sandeep Jakis and Shri E. Valavan, take charge and take notice of what needs to be done in their departments and starts showing us some action, showing some Goan public some action. Even if this 2 days, like the BJP government is scared, CM keeps on saying दिवपाची गरज ना, पण आता आख्ख्या गोंयांत कळोंक येयला की तो भिलोलो आहा आनी तेजो सरकार भिलोलो आहा म्हणून they don't want to face the public. That is why they are curtailing the session for 2 days. Thank you. Good evening. आज गोंयकारांगे जे डिमांड आहे, हे गोंयकारांगेले जे डिमांड प्रत्येक डिपार्टमेंटात जे आहे ते आम्ही आज 12 IAS ऑफिसर्स जे सेक्रेटरीज आहेत त्या डिपार्टमेंटात, ते सेक्रेटरीजांक आम्ही बरयतले आज सांचे म्हणल्यार तेका आम्ही मेल धाडले and we are going to ask them, this is what Goa needs in your department. Can this be fulfilled by having an assembly for only 2 days? We want minimum 15 days of assembly. If you all want Goa to get what Goans deserve. गोंयकारांक जर ज्यो वस्तू जायो त्यो वस्तू तुम दिवपा जाय जाल्यार as a IAS, then we have to make sure gone through this assembly जाय आणि enforcer accountability जाय की they have to show गोंयकार and they have to show everybody ki what they have done to tell the Goa government that 2 days assembly is not enough, we want at least 15 days. We are going to write to each and every IAS officer, and if they do not take action against this assembly session happening only for 2 days, then we are going to go to the union ministry and complain to the union ministers of these IAS officers ki ye 2 दिसा भितर assembly cover करपा सोदता जेन्ना इतल्यो वस्तू आहाय assembly घेवपाच्यो, how are you allowing this government to do? IAS officers must ensure and put pressure on this government ki ye 2 दिसा assembly जावपा ना म्हणून, ये 15 दिसा assembly आणि हांव आज letter बरयतले to each and every IAS officer, and if the government declares 2 days assembly session, we are going to head to the union ministers and are going to complain against these IAS that they are not taking any action against this government and they are not proving ki 15 दिसा assembly कित्याक जावची म्हणून. आम्ही आज public services IAS officer श्री संजय गोयल आहा, commissioner and secretary for panchayat, PWD, urban development, rural development and transport, हाका आम्ही आज अप्रोच करताय आणि सांगताय की पब्लिक सर्व्हिसेस जे भाशेन PWD रोड्स आहा, we need practical solutions for this recurring potholes. जे हड्डे पडटाय ते कित्याक पडटाय, कित करता तूं? हांव संजीव गोयला कडेन विचारपाक सोदता, what have you done to show the Goa government
की बाबा हे हड्डे पडटाय ते कित्याक पडटाय, व्हाय दे आर नॉट गेटिंग एड्रेस. रिलीज अ व्हाईट पेपर ऑन रोड्स. रस्त्याचेर एक व्हाईट पेपर रिलीज करचे संजय गोयलान. नीड अ रिवाइज रोड सेफ्टी पॉलिसी, कित्याक प्रत्येक रस्त्यार डेथ जायत आसात. Create toilet facilities on all the highways, put CCTV cameras, enhance traffic signal management and effective enforcement of traffic signal management. Focus on creating footpaths and आणि एक गोष्ट म्हणटा ती तुम्ही डांबर घालताय वयताय सायडीक ड्रेनेज कोण बांदतलो, पंचायती कडेन पैसे ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ड्रेनेज बांदूं सोदना. इन्क्लूड साइड ड्रेनेजेस विथ स्लॅब्स whenever you are doing this tarring of the road. So प्रत्येक रोड कव्हर जावपाक. This is my request to Sanjay Goyal. Secondly, I would like to speak on transport. कदंबा बसो म्हाका दिसता पिकपाची परिस्थिती जाल्या, आउटसोर्स करपाची गरज आहा. तुमकां जर ते अदानी इन्वाइट करपा जाय अदानी इन्वाइट करा. हे सगळे अदानी दिता तुम्ही, अदानी ट्रान्सपोर्ट दिया ना जाल्यार तुमचे कडेन जाय ना जाल्यार असल्या हीच परिस्थिती उरली तुमचे कडेन. कित्याक गव्हर्नमेंटा कडेन कदंबा आनी चलोवपाक जावपाना. Where transport is concerned, I think implementation of Goa electric mobile policy is to be implemented. Incentives on electric vehicle, EV vehicleaचे incentives मकसदा एक करपाक जाय. Expanding charging stations all over the state should be done. Promote electric ferries. I come from the shipping industry. Ferry जो आहे तो तुये इलेक्ट्रिक करपाक प्रमोट करपाक जायो, EV करपाक तुये प्रमोट करपाक जायो. आणि हे जर करतलो जाल्यार तुये तेका सबसिडी दिवपाक जाय. You have to provide subsidy. Support local EV industry. EV industry ची support ना. There is no support for them. Invest in modernization of public transport system. Public transport system already भुरग्यां वचपाक बसो ना. There is no time to time service that is there in all local villages. This has to be streamlined. Set up traffic aid post and emergency services along the highways. Set up state of the art facilities to conduct fitness tests for vehicles. ह्यो सगळ्यो गोष्टो म्हाका सदा हे IAS ऑफिसरान कानार घालपा जाय. आणि 2 दिसा भितर ह्यो वस्तू उलोवपा जातल्यो असेंब्लीतूं. क्या आप 2 दिन में ये सारी चीजें आप असेंबली में करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो तो आप लिख के बोलो गोवा गवर्नमेंट को. अगर आप लिख के नहीं बोलोगे और गोवा गवर्नमेंट 2 दिन में असेंबली करेगा तो हम आपके बारे में रिपोर्ट करेंगे यूनियन मिनिस्टर के बारे में लिए और कि आप आपका काम नहीं कर रहे हो. हांव हिंदीन सांगता कित्याक तांकां आनी कोण सांगपाक गरज ना. आता तुमकां भिवपाची गरज आहा. ये 12 IAS ऑफिसर आपको धरने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर अभी आपका काम नहीं करोगे तो आपको आपका मिनिस्टर नहीं बचा पाएगा. और ये आम आदमी पार्टी का गारंटी है, वादा है कि आपके पीछे हम लगेंगे. अभी 2 दिन का असेंबली हमें नहीं चाहिए, हमें 15 दिन का असेंबली चाहिए. ये 15 दिन का असेंबली आप गोवा गवर्नमेंट से कराओ. अगर आप नहीं कराओगे हम आपका शिकायत लेके यूनियन मिनिस्टर के पास जाएंगे और आपका बाजा किस तरह से बजाएंगे वो आप देखोगे. आता हांव उलयतलो एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचेर. जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा हांव तेजेरी कंप्लेन केल्ली आहा दॅट ही हॅज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस. तेगे पोर्टफोलियो काडपाक जाय म्हणून. आता जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी आहा श्री अरुण कुमार मिश्रा जी आपका एनवायरमेंट मिनिस्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है. आपके एनवायरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो 2 दिन में नहीं कर सकते हैं. आपका जो सीजेडएमपी प्लान है उसको फाइनलाइज करना है. क्या 2 दिन में असेंबली में कर सकते हैं चर्चा? मिश्रा जी को मैं पूछना चाह रहा हूं, कैन वी डू दिस? एंगेज स्टेक होल्डर्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स. क्या ये 2 दिन में कर सकते हैं मिश्रा जी? इंप्लीमेंट गोवा स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2023 एंड 33. मिश्रा जी क्या ये कर सकते हैं 2 दिन में? डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. क्या ये 2 दिन में कर सकते हैं? Enhance and focus on sustainable practices in waste management, water resources, agriculture. ये कर सकते हैं 2 दिन में? नहीं कर सकते तो आप चीफ मिनिस्टर को या बीजेपी सरकार को बताओ कि 15 दिन मिनिमम असेंबली चाहिए. अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपके बारे में यूनियन मिनिस्टर के पास हम लोग रिपोर्ट करेंगे that you are not taking interest to make sure that to give Goa what Goans require. Education is one of the major topic of discussion. बाब प्रसाद लोलेकर IAS आणि बाब शैलेश जिंगडे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. I want you all to write to the government.
Yeah, 2 days is not enough to discuss about education when there are so many points to discuss about education. We need to identify new land for IIT Goa campus, currently at the Goa Engineering College at Farmaguti. Implement National Education Policy 2020 for KG2, Class 6 and Class 10. जब इस तरह की बातें होनी चाहिए, ये हम हिंदी उलयना ना किता प्रसाद लोलेकराक आनी शैलेश जिगडे दोगांयकू कोंकणी पडटा. सो तुमक हिंदीन सांगपा गरज ना. तुमकां जरी तरी दिसता की हे 2 दिसां भितर हे उलोवप जायना म्हणून जाल्यार तुम्ही 15 दिसाची असेंब्ली मागची. Improve Goa University's NIRF ranking, which has dropped from 101 in 2023 to 151 to 200 in 2024. Upgrade Old Goa Fisheries Training Center into a modern professional college and specialized department. You सगळी गोष्ट करपाची गरज आसा. Construct new building for Goa College of Agriculture at Ella Farm. Introduce a post-graduation course. Enforce zero tolerance policy against corporal punishment in educational institutions. ये सगळे करपाक उलोवपा जाय. ज्यो institutions आहाय, government aided schools आहाय, त्यांका तुम्ही फंड दिवपाची गरज आहा ताकी we can improvise the infrastructure. ये सगळे उलोवपाक 2 दीस पावता ओ पावना. पावत जाल्यार पावत म्हणून बरोवन दिवचे आनी पावना जाल्यार असेंब्ली सेशन 15 दीस प्रसाद लोलेकर बाबान आणि शैलेश जिंगडेन करचे. Administration. Now I will talk about the final part, that is the administration part. Now when it comes to administration, I think the Goa government's administration is in a mess. And because the administration is in a failure, there is so much of things to do. The GAD has to work to make sure administration systems are put in place. And tum jor disota 2 days of assembly session will improve Goa's administration. Jalar aapko boroin diche. We need to introduce efficiency in departments and offices to ensure time-bound delivery of services. Number 1, time-bound delivery of services. आचे तुम जर commitment घेतलो जाल्यार 15 दिसा minimum assembly जाई. Ensure transparency in government decisions taken in public interest. Unveil policy for recruitment and transfer of employees to eradicate political interference. यो गरजेच्यो administrative decisions चर्चा जावपाक जायो. आज जे जॉब स्कॅम जाल्ल्या, आज जे लँड ग्रॅबिंग जाल्ल्या, आज जो सुलेमान जो आज भायर पडोन भोंवता, असले केसीस जाल्ल्या, असले केसीसांचेर म्हाका सदा फुल हाफ डे सेशन जावपाक जाय. जॉब स्कॅमाचे हाफ डे सेशन डिस्कशन जावपाक जाय. लँड स्कॅमाचे जावपाक जाय. 39, 17B, 16B सगळे नंबराचे जे जे तुम्ही करता इतले लँड कन्वर्ट जाला तेजे हाफ सेशन जाय. सुलेमान असले मुनीस आज पडोन वेचून कित्या जाले असले परत रिपीट जायना जावपा हाफ डे सेशन जाय. हेजे डिस्कशन करपाक आमकां टाइम जायो आनी हे जर तर जाय जाल्यार 15 दिसा सेशन जाय. वी आर गोइंग टू राइट टुडे टू ऑल these IAS officers. We are going to release it by email and tomorrow we are going to hand over all these letters also to the press. We want a 15-day session or all these IAS officers should tell why Goa does not need this session and why only 2 days session. Why government has curtailed for the 2 days? आज जे भाषेन हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्सान म्हणलें 2 दीस पयलीं की सरकार हो जो हा बजेट कोता 26,000 आणि मोडू पावता 15,000. सो दाखयता माउंट एव्हरेस्ट आणि कोत्ता आसतना दिता मोठी दोंगुरी सांगलें. आणि आज कशें जालां, आज प्रेस कॉन्फरन्स जी जाल्या प्री बजेट 24 departments has not consumed, have done only 30% of the budget. Yeah, Chief Minister I सांगले तेच on 30th 31st of December. This is what I had said. So दाखवेल किती 24 departments scored Mount Everest but delivered 30%, which is Monty Tumbo. This is what I had said, and they are also saying the same. And now they have issued instructions. So all these files are pending. No jobs are getting done, and no jobs will be done. This is the whole process. Last year झाले, आता झाले. So that means the government does not want to develop Goa and Goan's interest which is there, and the government सगळे पैसे ब्लफ करून किती करपा सोदता टाकला आणि 2 दिवसा करून. गव्हर्नराक स्पीकराकूय सांगपाक जाय शिवसेना. गव्हर्नराक सांगतले this time we are going to target the IAS officers for accountability. कित्याक गव्हर्नराक हेच्या पयलीं जाय ते सांगला, जाय ते दिला. We have not seen any result out of it. So now we are going to find out, because IAS is a nominated position. They are here to work. They are taking salary from our hard-earned taxpayers' money.
आणि तू जर तर IAS जाऊन कितले पगार घेता जाल्यार तू गव्हर्नमेंटाक 2 दिसां भितर असेंब्ली कितून करून अलाव करता तुगे डिपार्टमेंटाचे इश्यूज सॉल्व जातले 2 दिसांनी तो आन्सर IAS ऑफिसरान दिवपाचो बरें दिवपाचो ना जाल्यार 2 दिसां असेंब्ली जाली जाल्यार हे सगळे IAS ऑफिसरांचे वी आर गोइंग टू पुट अप CM said कि it is a surplus budget. So how you look at it? एक्सटेंड बजेट सरप्लस माउंट एव्हरेस्ट पण एक्झिक्युशन जो हा तो मती तो पुस जाता पैसे मोडनाय दाखयता व्हडले पण 30% दे आर एबल टू एक्झिक्यूट सो दिस इज ऑल ब्लफ बजेट एक्सेस दाखयता बिकॉज इट इज नॉट बीन युटिलाइज्ड यू हॅव टू युटिलाइज द बजेट करून दिया मरे ना इतली रस्त्या फाईल पेंडिंग आ इतली उदका पाइपलाइन पेंडिंग आ कोण करतलो व्हाय इज द डिपार्टमेंट नॉट एबल टू आणि ताका लागून डिलिव्हरी टाइम बाउंड डिलिव्हरी सर्व्हिसेस दे आर नॉट रेडी टू डू Make sure that in 30 days, all department, all MLAs, all constituency files have to get approved. Karun dakya. This is what is required, and then only we can talk about justice. I mean, you told कि there is a decline in the tourist, but today CM has used told that there is a social media is misreading the data. What you like to say? हांव एक गजाल सांगपाक सोशल मिडिया हांव पळयना सोशल मिडियाचेर पळोवन हांव सांगना टुरिजम डिक्लायन जाला न्हू आय एम ओनली वरीड अबाउट द बिजनेस हाऊसेस सी टुरिजम डिक्लायन जावपाक तूं टुरिजम मिनिस्टराक ब्लेम करपाक जावंक शकना हाका होल सिस्टम जबाबदार आसा होम डिपार्टमेंट तितलोच जबाबदार आसा हाका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तितलीच जबाबदार आसा सो देर इज नो सिंक्रोनायझेशन बिटवीन दीज डिपार्टमेंट्स आज जेन्ना कोस्टल बेल्टार एक बिजनेस कोण सेटअप करता जाल्यार ताजो हॅरेसमेंट कशे तरेन चलता आज पुलिसिंगांतल्यान हॅरेसमेंट चलता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान हॅरेसमेंट चलता तुवें डेप्युटी कलेक्टराक केन्ना पळयला रातचो भोंवता तो टिटोस लेनान रेव्हेन्यू डेप्युटी कलेक्टर करतालो कितें what was he doing was he actually administering or checking on what violations what was he doing so extortion je chalu zala in the name of policing in the name of administration is affecting tourism largely आज जो एक बरो जो इन्वेस्टर आसा गोंयांत येता आनी जो एक बिझनेस स्टार्ट करता ताजो हॅरेसमेंट कसो जाता सम गुड इव्हेंट्स आर कमिंग टू गोवा बट वी आर आफ्टर सनबर्न हू इज मेकिंग मनी आउट ऑफ गोवा सनबर्न केन्ना जाता सनबर्न जाता 28 29 30 डिसेंबराक जेन्ना गोंयांत अदरवायज लोक आसता सनबर्ना खातीर ट्युरिस्ट येता गोंयांत काय ट्युरिस्ट येता ताची एडवांटेज सनबर्न घेता killing the infrastructure otherwise which is supposed to be utilized for better purposes so tourism has to grow because tourism is the backbone of industry of this state आणि tourism stakeholders जे आसा ते सगळ्यात बारीक लोक गोंयचे आसा आणि it is time there is synchronization between tourism department and the other departments of this government more particularly environment ministry and revenue ministry harassment चल्ला म्हणजे see I can understand violation जाता आणि law abide करपाक डेप्युटी कलेक्टर भोंवता पूण डेप्युटी कलेक्टर जर कलेक्शनां करपाक भोंवपाक लागलो जाल्यार देन इट इज समथींग टू वरी कितली वायलेशन जाल्या आनी कितल्या वायलेशन्साचेर डेप्युटी कलेक्टरान एक्शन घेतल्या रातचो भोंवून भोंवलो मरे तो रातचो सो यू आर ट्रायंग टू डिस्ट्रॉय बिझनेसीस वीच आर ब्रिंगींग रेव्हेन्यूज टू गोवा बाय हॅरेसमेंट बाय क्रिएटिंग इश्यूज फॉर देयर परमिशन एंड इट इज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट which the government needs to put in by considering stakeholders. As stakeholders are appointed, the stakeholders of tourism industry are not being called for collective discussion. I had a word with tourism minister few days back, and he agreed. He will do it now, which is a very good sign. And at least phone tari ubaron घेऊन घेता तो. That is a good thing. That he at least picks up a call and says, yes, I will take this very positively, which is a very good sign. It's a very good sign as far as tourism development is concerned. We are also upset. आम्ही गोंयकार मरे जेन्ना गोंयचें नांव कोण बदनाम करता की गोंयच्या ह्या गोष्टी जाल्या म्हणून गोंयांत ट्युरिस्ट येना म्हणून आमकांय वायट दिसता पूण वी हॅव टू ऑल्सो एक्सेप्ट द रियालिटी की गोंयांत आनी ट्युरिस्टांक त्रास जाताय दे आर बीइंग फ्लेस्ड एट डिफरंट लेवल्स आज चीफ मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टरान स्वतः डीजीपीक सांगले की पोलिसांक बंद कर म्हणून ते फायन घरचे भायर हाडायतात ते I think one of you published some report that day. म्हाका दिसता गोंयकार पण ताका ताणी सांगले दादागिरी करता म्हणून तूं when they raise an issue of something तो सांगता तू कोण तू चड जालो तुज्या ट्रॅफिक पोलीस म्हणटा ताका when things were asked
So when somebody is questioning also, I think Gautamani Patla Sankita Radille report, JK, almost all of you have brought some report of how the police, tourist police are harassing, the traffic police are harassing, to रावतात मरे अशें म्हणजे झोपून रावता रस्त्यांमध्ये भायले रजिस्ट्रेशन दिसले किंवा येलो प्लेट दिसली तिथं काढ. Why this is happening? This has to be something that needs to be collectively done by government to improve tourism. There is no doubt the middle segment is getting affected. Maybe 5-star full asal. पण जो आज मधला सेगमेंट असा तो खंयतरी आहे याचं I was surprised yesterday when I went to Bardesh. कानोळे normally first star आम्ही जेवपाक गेले ते गोवा रेस्टॉरंट आसा. We could go in 20 minutes from Pune to Kal first star, which is not heard of in last so many years. So it's my practical experience that there's something wrong. What is wrong? We don't know. We need to identify whether policy is wrong, whether it is all these ancillary things which are happening around is wrong. Tout, as Ponyan touts are also organized touts. Only one particular group of touts is allowed. The other group is not allowed. It's a fact. As Ponyan the touts, जे आज tourism industry चलयता, they are from a particular group. दुसरो कोण आयलो ताका ते immediately काढता, police धरता, मारता, थापटायता, करता, but not others. So all this has to be taken. So it is a very collective effort which needs to be done. We as Aam Aadmi Party are with the government as far as improving tourism is concerned. Amso more particularly Ranji Bab, who is coming from tourism belt, and I being also in the industry of tourism, we will give positive feedback to government to improve tourism. गोयचे नाव बदनाम जावपाक ना सोशल मीडिया आमी दिवपाक जाय, ना जे कोण आज influencers म्हणून so called influencers are spoiling Goa's name. We will not let that happen, and we are with this with the government in the fight against this false propaganda. But सरकारांनी खंयतरी introspection करचे पडटले to change the entire service industry and make it more friendly even for the businesses to operate who are coming to Goa with an investment plan to improvise tourism as also improvise their business prospect. All have to be collectively taken this.